omuntu omwankubidde simu naŋŋamba bwala mirundi njagala otunnyonnyole tie lwaki buli mukyala gwe batwala mu kakiiko kabagemeire anyooma ne mbagamba kambabuulize akakiiko kabagemeire ako kemulaba tibanyooma nsonga ziringa 3 ekisooka kuliko ababbi be bamanyi obulungi ti ensonga zonna ezikwata ku ttaka ababbi abo bali babiri bazimanyi Bagemereirwe commission has to stinking abalina record is stinking ne waliwo yabateekayo ekitegeeza nabagamba ti omukazi ayenda ku faaza buli faaza lwavumirira obwenzi yaba aseka busesi kuba ategeera is not honest kati abantu abasinga obungi abava ebunyolo nabo abamanyi nti akakiiko kabagemeire kali kabafere bwe kagenda embale nejjinja kabba sente balya sente ku bayindi ku baki nga bazirya batya anti bamanyi bannannyini bintu kubanga olina okumanya ti akakiiko ako pulezidenti bwe yakateekawo bawandika ebbaluwa okuva mu attorney general chambers tekeetaagisa naku ezo ne baagala okukagajjako sente n'akalemera bagemere ne baagala omutta naku ezo bagenze simiya ne bagitwala naku ezo bagenze baleeta omuvubuka nsubuga bamugye Makerere bwe wamaanyi nnyo abadde alikodinga ebintu nga bitunda butunzi mukazi naga tumusibeho ngaliwo abagatasibwa abantu bamenya akakiiko kan Bagemereirwe as a person has integrity but it does not mean tinaabalala bonna balina integrity kakati bambuuza lwaki abakyala bonna bagenda mu kakiiko kabi ne mbaga nti one abakazi banyooma nnyo bakazi bannaabwe ekyokubiri si beebo Bagemereirwe bavunaana si beebo okitegedde Bagemereirwe bavunaana si beebo era mu kakiiko ka Bamugemereirwe togendayo nga avunaanibwa era ndooza ye perception yenkyamu abagendayo gye baba nayo ogendayo nga witness ekintu ekyo nakinoonyeza ne example gyenjagala obbawa yali mu musango ogumu kankubuuza do you believe banda nti omwami gwe bayita Ntaganda asobola okuguza Yinula olusaalu nga Yinula n'enguudo mwe ziyise tesasula wabula neegamba nti olusaalu oluli mu Wakiso yeerugula nga ekimanyidde dda nti Nema olusaalu lwa Nema do you believe ng'oli mulamuzi emyaka 10 okuva kati olikikkiriza nti a young man called Ntaganda who had just graduated from the university managed to sell a swamp nti oluguudo lugenda kuyitawo olulaga Entebbe and was paid promptly tebagenda musibako Ntaganda tagenda kusiba waliyo bantaganda abeekwesi naye tebalina magezi okitegede kyenkunyonyodde kani enebode kani Yinula buy a swamp ne baleeta gavumenti valiwa n'abaliwinga eswamp ne bagigamba nti eri Wakiso ne bagibalira mu Kampala ne basasula sente 10 years from now wali wajja okusibwa ali mu Yinula ng'ataakaddiye bwatyo Bugalubindi tebukyajaako because it cannot be done. Nolwekyo akakiiko ka Bagemereirwe ffe bwe tuba tukoola lumonde Abaganda bakugamba nti lumonde bwe baba bamukoola mujjamu eminwe egimu to make the ebikata bino soft oli asigaddemu agejje kati Bagemereirwe tasoggola Bagemereirwe akoola lumonde naye abatunuulizi weebali nti kakati kankubuulire mugamba nti keesi ya National Security Fund gitunuulire abayindi baafuna ettaka Temangalo ne bali developing Amini n'abagoba ne bagenda e Canada. Many of the Indians abagenda e Canada tebalidda wano. I even doubt
whether babayindi be Canada. Omuntu wana amanya abayindi basasulwa Edward second yali lawyer wa custodian board. Paid the Indians. But baminister baabaliwo mu kiseera ekyo bali bamusinga okutegeera tebakiyita nationalization, bagamba departed Asian custodian board. Ebintu byabwe bagenze n'ebikuumiddwa balidda. Mweki kitegeeza Asian property departed Asian property custodian board. Yabawa sente bankambo mugerwa solicitor general balule tebabuli nationalization ti abasasudde bifuuse bya gavumenti. Era ekyabawonya mulembe gw'Obote. Ku mulembe gw'Obote ng'akomyewo owookubiri, parliament yayisa etteeka nti liizi y'omuyindi eyagenda lwe yamugoba yayimirira. Oba yali abulayo emyaka 2 kati yayimirira. In the 1993 Act made the leases inactive. Niziddayo kuba liizi kitegeeza nasaininga emyaka 9. Bwe kibanga emyaka gyange 2 agaali gasigaddeyo tebanzikiriza gakozesa, ekitegeeza liizi yange teyaggwako. That was the reasoning of those people. Kakati bano abasajja ne bategeera nti abayindi tebali wano. Wabula liizi y'abayindi egenda ebulayo emyaka 18 eggweko ne bagenda ewa nannyini ttaka. Nannyini ttaka n'atunda liizi ng'ebulayo emyaka 18 ne bagenda mu National Security Fund ne babawa billions baseeka mu banka y'abakiga. Kaakati bwe bagenda mu kakiiko kabagemeire akola mistake. What are the issues at stake? Bamugemereirwe kana akakiiko akali kuka. Yes. Bagemeire abafere abakaliko bamutunduza mu National Security Fund. Buli omu abeere incited ti National Security Fund yagula ettaka efu. Not at all. National Security Fund any commercial bank bwebanga ettaka lyegula at that time yali amanyi nti alitunda nannyini lyo due diligence. Bakoze n'ekyapa ekipya nti liizi yaggwako. National Security Fund oyinza gisesemya ssente. Omuntu gw'olina okusiba yono nannyini ttaka Omuganda eyatunda liizi y'abayindi ettaka nga terinaggwako. Yono omukazi yagambye Nzeyi ayilookuta ati Nzeyi, you people you are very arrogant. Fa Abaganda kasotule omuntu arrogant ffe tubati amalala gakulembera kigwo. Mwenye bayina legalistic solutions. Nzeyi yagambye you are saying I'm a big man. No, my waist is 32 alinganze ekiwato kyange kya 32 obuwanvu 42. Yabaga am I a big man? Kyogamba Nzeyi mwami Nzeyi balise bamanyi bategeeza mu big man. A big man in the politics means influence, not your size. Am I big? Olunaku olumu mujja kulaba Nzeyi ngadduka when the real Bamugemereirwe comes, because these people, because of their arrogance, tebategeera nti if under your own government there can be a Bamugemereirwe. What will happen if a wholesale government takes power here? Mujja kulaba Nzeyi nga badduka ate nga bakadde. Mujja kulaba nga bagikanga bateko kabangalinga embuzi ennume. It is up to Museveni has given you an opportunity to clear your names. You should not be arrogant. Baba yambye mwe cleaning engeno government yamwe ogenda kujja wendala esiba abasajja abo mubalabe because they are arrogant. Are they talking about your size? No. Omukazi yamugambye nti all of the transactions took one day. Why? Mu mateeka bakugamba nti ettaka kasali kyusa emirundi 3 teridda gye ziva. Land changed 3 times. Ono Omuganda kino ekiganda kyebagenda okuttira wano. Biganda bye bibirimu. Tukirina magezi kikadde ekyo bajja kutta abaana bakyo wano kidduke.
otegedde kesi bwenji kunyonyola nti Muganda man was land road bajajjawo baani leased the Indians 49 years. As the Indians were utilizing the land, Amin chased them away. And in 1983, Parliament under Mission but under UPC enacted a law halting the progressiveness of the leases. The day Amin expelled the Indians, this is when the leases stopped, because the argument was, did I utilize my land? I was supposed to get 49. Amin stopped me in the middle. So are you fair if you don't extend my road, my lease? Kakati kine chigande chisiru echiwumba tutu echifungula andika chiwadde abana bacho kyagera lease ebulako emyaka 18 nchiyiguza banzeyi ne basala amagezi muligo gundi zaawo ne baguza National Security Fund. Kakati bano abakakiiko balemerera okuba essajja erigande eribbi ne balemerera okuba banzeyi ne balumba National Security Fund. Anti akakiiko kano mwami Tamale kalinga ngera bwolabe kooti bwekunganga obujulizi kati oyinza okugamba balemererwa naye ng'eyo yonna bajja kutuukayo kubanga tetunnamanya. Anti babuuziza Nzeyi what are the advice of these people? Forgetting. Witness omu yakutuusa awalala. So kakati yonna bajja kutuukayo. Kakati mmwe media bazanya. I cannot attack a National Security Fund. Anybody would have bought this land. National Security Fund bajibaguza. What influence did they have at that time? Munja kubalabanga badduka n'emitwe gyabwe egy'emijozi. Museveni yayamba abasajja bano bakayanja baani bagende ekimaka basome mu college. Why? We did not have generals. Nga tututa amagye Somalia. Nyaka yirima ne bambuuza, who is going to command this contingent? Naka for us in Uganda, we don't mind who commands. Mu Nigeria natufulumye bwe natuka nti wafe bamukuba masasi. Nyaka yirima Nigeria bali mukubye masasi. Any country that contributes to the largest continent produces a general. Did we have generals? Abo bakuti golaba hajereka abantu n'abafulumya yali general oyo yasomera wa Sandhurst. Basomera Kibaka. Basomera Misizi. Ofu oli abasomera Misizi. Ngati mudikuti tebagenda yunga nenga it was an affirmative action ngabakazi. So kakati Museveni provide bano banzeyi a chance to explain before Osero regime comes tebakitegeera na bano Bamugemereirwe ye being a judge mulabanga ina gundi jakola but bano bakutunuza ku kintu ekirala. There is no way I can attack National Security Fund. No. National Security Fund, by the time National Security Fund bought the land, bampapazi bali bamanyi nnyo baani ne bwe kibanga bakosa influence peddling, society can sympathize with the head of the National Security Fund. Bali banini nga enyanja kivudde mazzi badduka banzeyi badduka ensala egaddwa waze wabogera oluswayiri basinika enzinyo bwe bati ku TV. So kyembasaasirako mu abantu ba bulijjo nti abantu ba bulijjo tebategeera keesi eriwa Bamugemereirwe. The issue is jemba nyonyodde si National Security Fund jemba mwolekeza obwanga. No. National Security Fund bana abasajja bali bamanyi. Era n'oyo omukyala Kiwanuka oyo Maria ajjajjikanga balako. Maria Kiwanuka yasasula a bogus company nga Minister of Finance $10 million nti alukoni yazimba gundi Workers House tegizimbangako. Bajja omuyola mu bukadde n'amaduuka oli nzimba buli fe tujja kubeera wano nga tuzina mazina ku konsul baba yodde kino bakijja wa mu kabini kino bakiyodde wakibadde kidduka ku nsalo bakireese. So you are being given a chance to clean yourselves when you are still in charge and you are arrogant. Kakati tunulya keesi endala, keesi eya Namuganza.
you don't understand it also. Mwe baba joga nnyo omumbejja alina obutaasa bubiri, omulangira alina firimbi bbiri, ate kamba buli mutimanyina bwakabaka kati musanje esaabalangira ava mu Ssekabaka wakumeka yayonoona ennyumba wendi kwatira musanje wetuli kubaga niwo muna simanyi bwaga simanyi bulangira nga mbumanyi luddawo. I'm a son of a peasant. Kenkwa tamusanje ne mukwati yayonoona ennyumba ya kojja wange. Tubaddeko gye tuli kojja wange n'abagamba nti omwana oyo mulaba nti yatwewaggula ku nnyina mu mbejja. I'm a son of a Republican. Ate Katonda nanyamba nensoma ate nanyamba nenfuna ku kakaasikasi nanyamba n'abaana bange nabano balinga nze. Kakati nze bwe nkubuulira nkugamba nti omumbejja gwe bayita omumbejja naava kuba mwe baabategeera ti once kasoogera omumbejja oba omulangira the feudalistic Baganda scared as if wakitalo nnyo. Kakati oyo naava yakwata ekyapa ky'omuntu n'akifeekinga. Era bino ebiganda bino oyo naava bajja mubaana engoye baziggyemu wano kuba abo abakozesa tebalabika. Do you think that woman could evict all of these villages? Gwe mutwago kirowoozamu that simple woman called Nava, where did she get the power and the influence and the money power? Bajja kukubira ono bakijja mu Gomesi bagijjemu bali beekweka tebabiraba bajja kukubira ne Gomesi bagijjemu. Look the way they conduct themselves. Bwe kimala okufuna ekyapa ekifu nennyini kyo waali ne kituntumula abantu. Pulezidenti aba ali mityana mubende ku leediyo ne bamugamba nti omanyi waliwo omukazi agoba abantu mu ttaka mumbejja. Because the Baganda don't know what categories of land. All of the land in Buganda does not belong to the Kabaka or your family. Ku square miles akakumi kaina mu lukaaga Kabaka ayinako 3.5 is a minority land holder. Taina ttaka akakumi kamu kaina mu lukaaga n'olukaaga talulina. Kakati mwete mwawula landi na nsi temukyawula. Omulangira nkwata omulangira oyo kana akule ntusinkana bwetu omwattirawo munne akuba ennyumba yakujja munoonyo ne batemye etto manoonyo mbaga nti we muli bawulira bonna bakube oyo omulangira bamugjemu empale ne batemye etto. Sina kyembalabamu. Kakati omukazi atuntumula abantu. Museveni abooza bamukubira essimu yalina Namuganza n'abagamba nti Namuganza agenda yenkyola bagoba abantu. The woman who was chasing people was Nava. Nava amaze okuwamba ekyapa ky'omusajja ekifudde kiki. Kakati to me ekisinga okunnuma nti let the committee eyabagemereirwe halasi Namuganza febe tubitukwatako. But the issue is nti ani yagoba abantu mu ttaka ngeki mukube nava mukomera bagemereirwe akube nava mukomera amukyajika with destruction malicious destruction mukube mukozi oyo kwa yagoba abantu ku kyapa ekitali ki. The president was concerned which is people. Omusajja gyali kwagoba abantu. Kakati ffe abasenze kyembagamba akifudde kike. Yes, abasenze mbagamba once it comes a problem of who owns this land, that's not your responsibility. It's the responsibility of courts for the civils to go and toss out. Mwe President Museveni akkiriza obbagulira ettaka mwe muddeyo. Kakati abantu babulijjo ekizibu kyabwe kye balina mwe mirundi omusajja atokoba mu ttaka omanyi n'ekyapa kisi kiki. You are stupid, you are an idiot. Nabaga nti omuntu agamba bwana mirundi otegera omukazi anjooze nnyo n'aleeta omusajja mbuliri bwange baba muteeka mu lusuku walisiimye nnyo
Is it the act or the place of where the act took place? So in my opinion, if the president agrees to help the peasants, anti-president akkiriza n'agamba nti abantu bano babafunire babagulire ekitegeeza bagulirawo we bali baddeyo era mwe kyemutamanyi kubanga oli yayagala sente kyemutamanyi kiri kimu ti Mayiga Peter Mayiga katikkiro wamu ow'omu mbuga abagamba nti mugende mu Chartered Bank mwewole. But Museveni provided for a land fund. Jamhuri ababbye. Any landlord who feels tiyeta yagala busulu bwa nusu 10 applies to the land commission ne bamusasula abasente ne babeerako. Why should I acquire a loan to enable Mayiga yali mu Chartered Bank? Why do I buy food from a hotel when olumbe emmere ya bwerere? Your problem is leaders. Okitegedde ekintu ekyo. The President Museveni eno national fund gye muwulira babba mu miso ya lands teri restricted to other areas. Ndi Buganda teriimu. Let me give you an example. Bigirimana permanent secretary wa gender bamufera abasajja bajja nimunga nti ettaka tekuli bantu baba abasajja bamanyi nti abalaalo abalunda ente omuddo bwe guggwako bagenda naye nga wano waabwe kakati ettaka bali kuguza abalaalo tebaliiko. So Bigirimana bought land thinking that it did not have tenants. When the tenants came back, Bigirimana used this land fund. Now applying a land commission, have helped many people. Etakade ne bali musasulamu. Even in Buganda, ngoyina abasenza abakulemeredde. Nze nagamba brother wange. Ne muganda kitaffe yatulekera ye kalusanvu mu nkaka. Let us sell it to the land commission, to government. Abasenze tubalekewo. Yena ngamba yagala police teach. Ne muganda temerako eri yange nditunde. Era bwe ya processing eri yange ndikuze government. Lwaki Mayiga yayagala mugende mwewole mu Chartered Bank nga government yateekawo process n'abaganda ebayamba. Once a landlord believes tayetagala 10 atula n'abasenzeebe ye n'abaleeta mu government ne babagula. Mayiga abatwalawo kyapa mu nyuma kyapa mu mbogo. Anti ekibuzo kiri nti government yateekawo fund eyamba abantu gye babba kati fund eyo bayambya abantu. Anti kyenkubuulira Yesu si Museveni fund yagiteekawo issue si to solve issue si Museveni land tenant. Ye Museveni agamba abakopi bana abasenze abanaku bagwewo mulembe gwange. How do I do it? I've created a fund. Ababaka ba Buganda abasinga obungi bali bagamba nogamba mu budget zeyongereko. Ono omukulu akutwala mu Chartered Bank ekibanja kyo kikulemereyo. Why do I go to a hotel to buy food? Ate ekimukutwaza mu Chartered Bank free food in the rumbe ekimukutwaza mu Chartered Bank muzibu nnyo kamubakubire ekimutwaza mu Chartered Bank kubanga fund gye twogerako tebateekawo yamba abantu tebayambye nawe yefe hospital kitegeeza batandise okunoonya alternative. Why do I look for an alternative? Kubanga kirite kumere y'olumbe eri free nti oli agiwandulamu amasumu bagiwandulamu amalusu. Rectify this. But do you think that many Baganda understand that Museveni created the land fund where landlords can go abasenze ne baleka kutaka? Ona balagina katukube Chartered Bank n'ababadde basigadde mu bagenda kudduka muyingira ku bibanja. Anti era obuzibu toyiza bunenya ku Katikkiro Peter Mayiga takimanyi obunenya ku bantu abavunanyizibwa ku land fund ate bajogera abatajogedde emengo bajogera bo bano bajogera abali mu government bajogera. Kimanyi nti ezo sente abantu tebagitegedde babanze kutwala minister mu kakiiko. Kimanyi nti ezo sente zaali zakuyita wa Nadduli ati nabo tebajogera be bagikwasa bagibawa eyamba abantu ate abantu tebagibagamba kitegeeza baagala jjirya gimalawo. Nti oli awandulamu mu pirawo atugoba ku mmere tumukubawo ku bino tumugjawo omukyafu tali enaffe
there is no way Baganda we shall run away because people are messing up the land gundi. Robert Sebunya akola koji. So therefore Zimbabwe nti ensonga zammwe temuzitegeera. In this case oba Namuganza ayagala kulya ku billion yenyamya, I don't mind. Ani akolera obwerere wano. To me that's not my problem. Namuganza ne bwatali akabala bajjaziri. What is important is that Namuganza convince the president abantu babasasule, and the money is allocated. They are fighting over who takes shit. Kati bana abasenze bebatwala mbewunya nti bo baze kukusaidinga. Who is the owner? That's not your responsibility. The owner is not your responsibility. We try to get okwefuga baleta beni kiwanuka yabagamba nti mbabulire tie ensonga ya masiro ya ensonga ya amasaza agabula abiri mu gisolving. Obete nagamba delegation ya Buganda, don't mind about masaza. Yes sir. Don't fight this provision. Baga nti amasaza abali masaza agabula mu myaka ebiri okuva ku independence bali ddene ne bakuba kaluka ekikungu. Namwe mbakoye muntu obudde nnyo, because when I'm speaking you take away my gundi. Mbakoye kati amasaza gakubiddwa naye katumalize obubaka buno tukomewo bwe tukoma omunangawuliza awo enyine we tugenda okutandikira. Jjukira tulina n'akatabo kano akagamba nti okutaasa olulimi mu mannyo. Kano ketugenda okukola akabesigye kano kagamba nti kubanga baagala okukola political party, the making of Dr. Besigye. Tovaawo tukyalina omukulu Tamale Mirundi katumalirize ensonga eyo nti my role is to help the peasants to understand things. Don't be taken by Namuganza's statements. The problem is not Namuganza and others. Namuganza inzo kubanga naye agala okulya ku 4 billion. What is important is that the president agreed okugula ettaka eryo. Aligulira abasenze abatali banyankola abatali baawa. Naye nga abaffe Abaganda batutwala mu banka. Kakati bwemunadda mu kulwana nti abasenze bo balizeeyo buzzi, leave the battle tunafa n'abalido bana bajja kudduka kuba bamukozesa tebasobola kuvaayo. How could never fake a land title nga yagala na kujjayo sente? Fortunately for unfortunately never ta Nigeria de 10 ekiyambye abasenze abatera bajja kubasiba kati kitegeeza nava bajja kusibwa sente zino nava zayina okujjayo tebanazimu zezo okumusasula kuba bakwata abasenze bali basobola okusigala ku ttaka. Yes yabagobako bamuvunane mali bwajjo wabagamire bamuyole bamuvunane mali siyasa damage to property ani mulagira mbeluzira abo bagamire abakola nabo bamudaivatinga tukiyita deception nti gwolaba nti kibakola kituufu tukiyita reverse psychology mu propaganda tukiyita reverse psychology nti gwe totegeera reverse psychology means I dupe you into doing nti mwenna venze kyembabuuza lwaki Sempijja tayogerera agriculture, lwaki Amelia kyambadde tavaayo kasooli bwevaayo baali bamusi. Sempijja amanya abazanyira mu kasooli. That's the question somebody asked me. How come that whoever goes to Bamugemereirwe's commission is arrogant? These are not the fellows bavaayo babalagidde anatukola ki oyo ogundi bamwita oneke yaweereza ku message akakakiko ne Museveni yakakyawadda biki omusajja naga nti wuuna anvumi abagaye nti muliiwo teyadduka oneke teyadduka yali tadduse aweereza ku message yali agamba mbukafu. Yes baba bawerekerako baleme kuwogera one day they will talk. When you see ti laptop yange wakani agikutteko ne badeleting ebintu byange, when I see the children nga buli omu atula ku munneezi their mother yagikutteko, one day mujja kulaba bano be mutwalirako bano nga ate tebaliiwo
bajja kufuna college eyogera ti a woman like Nafa cannot terrorize 6 villages without this population nafojinga ekiwandiko nakola atya tikiriyo toyinza gamba ti omusajja ono omuganda ng'amanyidde ddala nti liizi ya kitaawe yawa abayindi ebolako nti agitunda no toyinza gamba ti Maria Kiwanuka yawaluko ni sente nga si eyazimba yeroko wanu deni mugalubindi bwe because for you mukola mu short term strategies why did I steal money from State House? I neither did that was not my permanent goal. If I had stolen the money I would have landed myself into the hands of my enemies. Ndi kasoli Yesu si bei ya kasoli mwina a constitutional provision that bans empeka ya kasoli okufulumira bwetu allow people okujja kugula empeka ya kasoli etuuka ku 10 constitution ya mweyagaana kasoli empeka tefuluma Uganda how many processors abamusabaliwa kyovola babo besirikidde bote bamanyi nti nze mu ba peasants Katonda yampa amagezi mu ba peasants nasoma mass communication amwe change agent bwe twali tukola research batutwala mu Southern Sudan omanyi nti ab'omu Southern Sudan tebagenda mu toyi okimanyi ekyo nti omusajja akwata abaana be n'abateeka mu kamunye ng'eyange ne bagenda ku nsiko ne bapama ne bakuba gundi nti mumaze okimanyi nti oyinza okusanga omusajja ejjuba liisendire nga yeebiseekamu oli apama ku luguudo. Why don't the Southern Sudanese go to the toilet? N'abakazi abaganda ab'embuto bali tebapama mu ttooyi because they did not know the difference between labor pains n'ogenda mu ttooyi. Era goyinza okusanga mu buyi bwa City Council buno n'osanga mu buyi bwa City Council ng'oli apamye wano. Naffe abalina abatukuuma wali wajja n'omuzeeye gwe nga yetapama mu kinnya era abawakana obaga nti oyo avaawo bo tebapama mu kinnya. That's their culture. Kati because me am a change agent, I know how to change society. Nyangu amangu okutegeera wano nti wano babazannye. Yesu see who buys maize. The price of maize can rise immediately if you amend this constitutional provision. Egana ebintu bya Uganda okutwalibwa ebweru in law form. Tijo baakutte ababadde batwala ayani permanent secretary wa energy yagambye tulinamu exemptions yoyole eri waddamu ne wamera. So fa abagezi abatali babbi tujja kusigala mu nsi muno kubana obubbi tebuyamba. Nze the people are my security. In addition, the security government gave me, the people tell me I will vow I will togenda wo. Kati mwe kibakoledde obuzibu nti abantu omunnyo gw'ensi guweddemu ensa. Nti president baamugamba nti kano akasajja kasironko kano kakuba mawulire gaako ng'alaga ennamugongo mbu baba banja Church bagibanja abayikuite banka ne bagamba yayikuite banka abakyachawusi bateekawo kampuni eri mu minisita wa Museveni tabba ne babba oyo tabba ne babba oyo minisita wa Museveni ne retiring era ntagali agenda kudduka lwaki ku akaunti bamufeze tekuli sente. Equity banka yavuddeyo kati kyachawusi ate tudde ku Equity banka oba kiri nomino titweyambisa linnya lyo. Eno farm ebadde eno nga mu Benkima ey'ekkanisa bagitunda ntagali talaba ku sente bamutagazizza. Mbu omusajja yali azze okuba luwalira mbu Lubaale yeyajja avuga emmotoka mu bajjajja baani yali agiina. Lubaale avuga emmotoka nga teyagirabako. Ffe Lubaale gwe tumanyi bw'aba oli omuzimu gwafa muntu ng'atamidde n'afa ekiro ne bamunyoomeza ebyoya by'enkoko kuba mutamiifu. Naye nogamba omusajja yajja n'omuggo n'asonga wa luwalira mbu DPP yamuvunaana disruption of service not murder. Nange bannange byaliwo nali sibimanyi watomera abantu babe. Omulalu yagenze wa miliyo wayi yayingiridde amakameka ni wange nga temujjangu besa oliwulire ba mutayimbwa mutwe bai kutekemu omutayimbwa nkuba bulenge embizi ewange wobulira oyo yabadde mulalu mutabani wange roya yaŋŋamba. You see daddy you must oli mukambwe naye bajja kusiba mukomera konzerwa anti omusajja bwabuka ekikomera you disable him
tomukuba sasi era abo kachikomera edaluli mubusa chikomera change achibuka alabe wabewe yegeza mwacho muvumba owai abadde yegeza mu chikomera change nga yabuze bwamba tulese sifa abo amba tulese sifa. So you say for you Zemba sekerera. That's why I'm a risky taker. Nti Bamugemereirwe akoze omulimu mulungi naye abamulwanyisa tabasobola nti bali bagezi nnyo. Bigirimana bwe yabadde akyaza baminisita bavudde Liberia okebera progress ya youth project abavuka bekawempe bekalakasiza mubakube mu abavuka bekawempe muli baavu ffe twagamba bakitamu obutakola twagamba bakitamu baleme kukola mukukuzaala watubuulirako nti nyoko yagendako n'agenda ku erosi wano n'aga nti oba tuleeta omwana atalina ssente ffe tunaabakoleranga. Era gundi mu kitabo kya Hamu akugamba nti obwavu n'okugaggawala is a matter of the brain. Brain yo bwebanga determines nti onoofuna ssente you succeed. Brain yo yekubuulira is a matter of your brain. Bwobanga brain yekuga nti ekyo tekisoboka ojja kuba mwavu. Kubanga mu Uganda tetuyina traditional poverty. Nti mu Buyindi kitabo baba yakuzaalira bazita caste societies. Si caste KCASTE. So si caste CURS. Nti abakolimire no caste abayina egundi ebikamwe bava. Muyindi yeri ekika ky'abaavu the untouchables. The first president yafuteka India from the abadde mukazi untouchables. The first singer Tululu to be prime minister of India. Sing yazze myaka nkaaga. But in Uganda, once you have your brain, wachitawo yali mwavu. Nzeyi always ask myself, timenali nsoma Kampala nga nziye Kampala okukola. Did it occur to me that one would die own building in Chengera? Twayitanga omukyaki nga tuyitawo. Bakirumira bano bakitaabwe baali bayinamu amayumba mu Kampala. Bamayiga bano bayina ebizimbe ebitatu ebimeka. Bakiwala bimale. Abayina amasomero agamaanyi ennyo. Did they occur to them bakitaabwe bayinawo kakiyosike mu Kampala? Which means once you have a brain, kasoba ne brain, nti abo bakiwala bimale. Bakutte ettaka lya gundi Buganda Land Board ayina buli kantu konna waliwo ow'emmengu ayina gundi efaamu y'endiga mu Australia ne kabaka byatayina. That's why they balangira abita munava avaawa mutubulire nava abamuseka baka wakomeka that nava atubuli ava museka bane gomesi n'ogimujja mutayina butaasa bubiri ne bw'omusitamya. So therefore kasaba kulembeze omunyo gw'ensinze mbaga nti we are in danger. Why? Museveni takyalina challenge ekyo kimanyi nti olwalero noboga nti FDC ekoze ekibiina kijja kutagala. There is no gundi rallying cry on which you can base the political party. Eriwa Museveni eriwa bano bagundi simanyi ba Elders Forum. You do two things. Muvuna omuvubuka omuto omukyotala mumuwe ekigozi amulabirire amusanyuse amubudeebude mufune omuwala omuto mumuwona omulamuzi gundi ono omulamuzani okola. Why? Because Elders Forum eri provided for where but nomugenda mu FDC eyetemyemu era mwe ne mugendayo atudde muntu bibwakyugula. No. Auntie, our problem with Balaga. I never get a considering. Now, who will be the chairman? How we good? No, you are wasting your time, Mr. Ogola. What we have two opportunities to a constitutional review every 10 years from same people calculate. Two, to a court ruling that directed Mbabazi afuna court ruling. Nti government ya Uganda tegenda kuteka kulonda kuddako unless ngere political reforms. Kati kogenda bisawa ogolo ogenda bisawa bula bikolwa abaganda bagamba nti bula bikolwa liwanuza amwenve emisana nti enchiro munakola ki
lack of something serious to do, engage an idle couple into morning sex. Why? As if they have very important things to do during the night. Sex is reserved for the night. Why don't you reserve sex for the night? Reserve reforms for a committee that the government was directed. All the constitution. Okay, katweyongereyo munanga awuliza njagala okujuka akatabo kano nga kitalo namulabako mu mawulire nga kibi mwenyina wafa era nabagambye ne ba relatives nti omukyalo oyo ebyakayigula bye bimusse mwenye mumugenda nemukuba abantu mu mawulire nemukola ki that woman treated me like ng'omwana we abadde very humble mutoolo naye nga alina oluganda kayigula era bw'abadde nga oba enkuba etonnya oba ki kayigula yaweerezanga gundi n'emukima awo tubadde tubeera naye nnyo wano we bafumba enkoko ku Winton we bagamba njogerewo ebyama bya gavumenti kozi bannoonya nveewo bampa obutwa omanye nti pub eyo yamwenyina wa Besigye era ate wembeera etasobola kunzita yasoma oyo omukazi yasoma yamanyi kyekitegeeza okutta mirundi kati bano baali bankuba nveewo okujja kwaliwo muganda mwenyinaabwe eyayina woteri kuki kunana fairway otafiira ampitayo nze sibamanyi nti abanyankole bali libulo otafiira agenda ewaani ampita ku lanchi omukazi olwantunulira bwe ndi mwenyina wa Besigye yafa n'okufa. Are you not the one who abuses my brother every night? Yanjang be so one mutwe. Kakati the chasing okunuma is to pack you sit there. No mwenyina wa Besigye no ate mwala mulungi nnyo. Mwala mulungi. Afumbe enkoko n'ekigere asinga mu Kampala. Very beautiful girl. Manyi okuda pabwa. Naye kundi awe tubadde tubeera naye ng'omukyalo oyo very humble ndoza bamusabire. The making of Dr. Besigye yakawandika dikatulabe naku 2:11 kafuluma mugwa kutano 2:11 the making of Dr. Besigye wayagadde enveewa wano wobadde ozinze ati njagala kubalaga tiba Besigye lwaki bakola ekibiina gwe soma busomye dakikanga 10 nze nja kunnyonnyola anti wentandikira untandikira byanyima established Winnie Byanyima established a press unit, equipped it with modern equipment, gave it its members money and used them for two purposes: to ensure that her stories are always on the front pages and to cover her activities. Winnie Byanyima moved to the Catholic Church. The Catholic Church had underestimated the impact of the Balokole churches. They considered the Balokole as more a problem to the Anglican Church than it was to the Roman Catholic. I could hear Catholic priests ask whose son or daughter could leave the Catholic Church to join in the Biwempe churches that were mushrooming everywhere. However, the Pentecostal churches, because of their good gospel music, attracted many young souls. They invaded marketplaces, conducted prayers in odd hours, and started driving posh cars. The government blundered by showing a soft spot on the Balokole. They went to Uganda Revenue Authority. Senior officers were Balokole. Members of the First family were also Balokole. When one of the leading Balokole leaders, Kayanja, wedded at Anglican's Namirembe Cathedral, this sent shivers in the leadership of the Catholic Church. Therefore, some Catholic Church leaders saw a Catholic First Lady, Winnie Byanyima, who would tame the influence of the Balokole in government. Winnie had secured the release of the former Kigali Catholic Archbishop, who was languishing in Kigali prison. President Paul Kagame had resisted international pressure to release Misago for his alleged involvement in the genocide. Winnie Byanyima was part of a team that Pope John II sent to Kigali to get Misago out of prison. The mission that included Winnie Byanyima and Cardinal Emmanuel Wamala secured his release. The newly appointed Vice President Gilbert Bukenya failed to tame Winnie's influence in the Catholic Church for obvious reasons. By the time government realized
Winnie's real political mission, a lot of damage had been done. She had established a strong political network for Dr. Besigye. It was part of this plan that the Rukungiri group was created. It was amazing that Winnie, whose marriage to Besigye was resented by the Rukungiri politicians, became their darling overnight. A rumor had been circulated to the effect that Dr. Besigye was going to face a court-martial, demoted to captain, and be sent to Congo, where UPDF had been deployed against Zimbabwe, Angola, and ADF. Major General Mwezi, who had been earlier censured by Parliament under Byanyima's influence, saw some political gains from Dr. Besigye's troubles. It was widely believed that Mayombo was influencing the president's mind on Besigye. In order to counter Mayombo, another lawyer, Mwezi, stepped in. In fact, the Rukungiri group were perplexed by Mwezi's intervention. They suspected that Mwezi had joined their crusade to undermine their unity. This is because Besigye and Mwezi were not seeing eye to eye. However, Mwezi was on a different mission. Our usually opportunistic Baganda politicians would never hunt for their political meat, but wait others to kill and share jumped on Besigye's bandwagon. Some DP leaders, including Haji Sebagala, Matia Nsubuga, Kenny Luchams, and others, joined the Rukungiri group crusade for the release of Dr. Besigye. They organized several demonstrations in Kampala to pressurize government to release. Outsmarted the government, and by declaring his candidature, Besigye was elevated from a retired military UPDF colonel who had to abide by the military rules to an opposition leader who had to be treated differently. Besigye's status since then changed. Our opportunistic opposition jumped on to the Besigye bandwagon simply for the following reasons. 1. Politicians from northern Uganda like Reagan Okumu believed that NRM was dividing itself. They saw a replica of the UPC which dissected into a Paul Mwanga and Milton Obote factions. However, Dr. Besigye does not have any following in the army. In fact, many UPDF senior officers cannot salute him. It is easier for a co-wife to enter the official house at the demise of the latter, but a house girl will meet stiff resistance from the bereaved children. I doubt that UPDF generals can accept Besigye as commander-in-chief. Secondly, the Okumus knew that joining a breakaway political party like NRM, Besigye with existing structures is chapter and more paying than starting a new one. For a new party, you are all founders, but an existing party is already moving. In case one marries a pregnant woman, she remains a typical wife, but this does not alter the one responsible for the pregnancy. That is number 2. Propaganda was the other factor considered. The Okomos ably used Dr. Besigye for this purpose. For opportunistic reasons, Besigye used to support and offer credibility to allegations against the National Army and the government during the Northern insurgency. Other opposition politicians were seeing Besigye as a passing cloud. You would hear politicians claiming that Besigye was a victim of ill health who would die within a very short time, even if he became president. In my opinion, the strategy of having Dr. Besigye as opposition leader has succeeded to an extent. For so far, no other serious opposition leader has emerged. However, this would work as long as there were no fears that another group outside the NRM inner circle or Western region would take power. Dr. Besigye blocked the entry point for the opposition. He has done it
perfectly well. But now the fear is that another person, not from the West or inner circle, can emerge through the front door. The Besigye group fears any person who does not originate from the West to succeed the president for obvious political reasons. The fear now are not from the opposition candidate, no. Their fear is that another person who is not part of them can succeed the president. This explains why they are now bent on removing the president before another person does so. These fears are not restricted to Dr. Besigye and his group. They are everywhere. In politics, there is a process called gradual socialization. It is where a group dominates power for long, reaches a point of fearing the consequences of losing it. In my earlier books, I pointed out that if the Western Nilers had lost power gradually, there would be no civil war in West Nile after the defeat of Idi Amin. The same would apply to Acholis. I have elsewhere related political power to a blanket. Once in it, it swarms. Once out, you feel the coldness. In South Africa, there were fears that if Jacob Zuma replaced Thabo Mbeki, zealots would dominate politics. This is why attempts were made to undermine Zuma. The Kenyans have done it effectively. Power has always rotated around the rich independence families. They can disagree on political issues, but not on the protection of their wealthy. Therefore, the Dr. Besigye group is looking for a gradual socialization. They are planning for a post-Museveni government. Fortunately for them, many people who have acquired wealth during the government fear that they will lose it if a hostile regime takes over power. However, when it comes to Besigye, they are comfortable because a devil you know is better than an angel you do not know. Whoever has grabbed wealth in this period believes that in order to protect it, Museveni must go before a hostile group takes over power. This also explains why many of our ministers and political heavyweights who have amassed wealth prefer to remain on the fence rather than confronting Dr. Besigye. Nekugamba nti okujja kwa Besigye kwalina factors. One, Semwogere yabayuuya nnyo. Semwogere having been in the Museveni's government for 9 years. Bali tebamusubira kunyenya katimba. That's one. Two, bali balowooza nti bajjawo ebibiina by'obufuzi bakoze eki, they have delivered. Bwe bagenda mu kalulu kabakeeta lwaki ab'ebibiina abo bwe mulaba balina kye tuyita sloganizing. NRM tebamanyi sloganizing, tebamanyi kuyimba nnyimba, so nga mu nsoko bayimbanga nnyo. Mwana yichi pata bunduchi buwanyanya. Kakati babivaako botafire tebakyayimba. No. Kakati political parties zina sloganizing. Abenalemu bagenda ne bagamba nti Semwogere otafire kati Semwogere agenda alunda embata. Semwogere bwe yagenda kugundi eri ekololo nga amaze akubalala yesembayo. Baga nti embata za Semwogere zayaludde. Semwogere yawagirwa Mengo. Abe Mengo balopati Sebunya ba Gonde bakadamwanje Kafero bamwitangani Dankani. Sebunya oyo is a lucky man. Aganti mukuba. Naye agenda n'agandi bannange okumanya abasajja bano batulidde nnyo. Petrol station izo mu Kampala zaali z'Abaganda n'azisoma eno bagitwala. The Ruchiko stopped short of declaring Semwogere as the official candidate, and the Kabaka suspended it saying die until the government failed to help him. Naruzao. So, nebaleta Besigye. Kakati kyemba gamba Besigye yayina bwini bya nnyima mukazi we nga mukatuliki. The Catholic Church feared the balokole. Basoka bayita bakuzanya. Bagenda okulaba nga abavuka basoma audio hours bakola ki? Balokole bali abantu. Mwana wani agenda mu bulokole. Nze kati ewange teriyo basatu. Waliyo sebo ne pastor.
Uinane pastor. Nagenda kumbaga ye n'agamba abantu ndimulaba oyo ayina ebyawonge wakananvuma okunjokoloza n'akola ki so abalokole batuyingiridde why nti nkugambye nti gavumenti yagenda neddira ki nekola ki kati today Museveni abakubye bonna Besigye cannot use the Catholic Church. The Catholic Church is fighting for its survival. Mbabazi yali agenze mu Catholic Church nti yagenda kuleta papa kubanga ffe tukugamba political power is influence and advantage. Nti Museveni has the powers to implement Mbabazi promises. Ti Mbabazi Museveni can say mbazimbidde sente namukongeza sente bweziri. An opposition man is a house girl. House girl aganta twaliridde empuuta naye omukazi wakagula bijanjalo kuba ye political power is influence and advantage. Nti ali mu buyinza can enforce nti Besigye yagamba omusolo gw'omutwe guveewo Museveni yakugjawo because soyinza kabankopya bwe twagenze mu hoteli gwekagogo bateddeko amatooke n'ennyama nange nsebye amatooke n'ennyama okakuwa nti okoze because the government in power enforces. Kakati kitegeeza what was Besigye's power base nti the westerners baali batya enane westerner to take a power as we standing now aba westerners bonna abeereze mu Museveni abakubi amanya Mushega absentisa Mugisha muntu absentisa Kategaya is dead. Gundi bano bamatembe bakaddiye balwanye ne bakaddiwa nagambye abantu balina embaga look by the time government came to power I was 23 nagano bakolera I was young ne what if I had not joined the government atenze manyo okwekolera abana bange balisomedde Bulaaya ekitegeeza wano kasaba tegedde ndi Museveni tayina gyalaga Church of Uganda musaba sente abemmengo guno omukolo gwe bakoze banyiiganya n'Uganda sekandi okwogera lwaki beewera sente mu banka bamuvumbagirirawo naye zaagaba taziina Anglican Church emuvumbagire ku Church House abemmengo bamuvumbagire ku mukono gwabwe abakatoliki bamuvumbagire ku gundi ababaka parliament bamuvumba azijjewa where is this money budgeted for Museveni is enjoying kyobula bakuganti bwe ntambula mu Uganda kati batandise okumvu why there is no country waliwo yakyogedde nanga nti public expenditure eri high India eyina abaka ba parliament 1.5 billion people Uganda igenda kweza 6. What does it mean? Nazino lower councils zikutegeeza nti the government has deliberately removed who would be leaders to challenge it ne batwala ne balya. You deny the people leaders bwani kakati afuna ne time ejakuze emyaka gyennyina 82 taikuni mugagga teri mugagga yagala lutalo mu government ababu bagenda kubegenga ku muzikiti abana mbona basaba Allah abali mu government basobola kuvaayo obubbi bwonna buli luddawa nti mbabuuza nti mumbuulireyo omuntu omu nti bwagenda emukono nga musuubuzi bwa bbiya bw'abanga alina okufuna amagoba ga 35 million per month akozesa capital ya mmeka ndebya abagwago ba bukedde ebiwundu bya Namboze enkovu za Namboze zeeyongedde ifu Namboze mulwadde lwaki ayingira mu gundi abaganda bakugamba a woman who provokes her husband must prepare her cheeks for slaps. Why is it that nti ono gwebakuba ekikonde gwebaka akatumba gwe yakuba ye mulamu kitegeeza Namboze talina suppose kubeera mu parliament wali quarrels. That's why nti y'obulwadde bwe bumukwata mangu ave mangu mu parliament awumule naye akawumba tutukabukeddeko kalowooza konoona government. No, you would say nti bebakuba bangi nnyo if Namboze alone gwe tumanye wandwadde yali ku kino ng'enkovu ze zibula then it means it is another sickness. She needs to get out of public life.
no kalaba no bugalubindi bwo kono odoba kano kakulubya. You don't know temwasoma logic. You would say batugamba and when somebody is walking alone isn't a demonstration. I would say all of the people who were subjected to beatings by the soldiers who entered the parliament bafunye injuries ngeza namboze. If namboze enkovuze neyo busajjo bwabuke dobusiru. You are saying that this woman has a unique sickness. No, 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 logic. If one person in a sickness, it means you should be isolated from others. I need to go in a contact, but no, still holding a book dome, as a Camboga jump but one. Mboka Kali, new one. If you might be a second to bang on Fijamuku to Lake, if you call Maudis. Nenda kurudda tetuyinza kuba bukedde nga tefina olutandirivu gyetuwadde bantu omusajja wa bukedde oyo buli muti buli mbazi gyotema muti gwenyeenya katukubamu wano ono ajoze nnyo abantu wano byandala wawulidde babyogerako nti byandala basesa zibasanze talina musango mbu gwejogo nendi bafuumuulamu kakati kyenkubulya kiri kimu the Museveni of today see Museveni oli the Westerners can sleep soundly now. There is no threat to the presidency. No. Secondly, never mutume mengo tebamwogerako. Is not a threat. Era nabagamba nti singa mumanye ebyobufuzi abaana bagundi abo ba red paper bambuza nti ovumbabaza ndi secondly who can succeed Museveni. Never second, never second. Never if you are looking for somebody who is going to protect the girls' secondary school and you get 2 applicants. One was produced twins 3 times and another one who is impotent. Whom do you give the job? Ngamwina somali abana bawala abakulu. Mwagala na kume somali tabatawanyi. Ne wajja application biri kaliwe yakazala balongo kano kagenda kubba balongo kagenda kumulinde pati ya balongo kagenda kubba balongo kati kana kasajja kabukedde ko kamuvinga ku balongo abalongo abafana kana ulukashemererwa kagenda kubba balongo kashemererwa kagenda kubba balongo mulinde pati ya balongo ulukava kasemererwa kagenda kubba balongo ko wata wekatabate kabererwa kati nkubuza nti nga gwe nanyine somo ly'abaana abawala ne bakuleetera omusajja yakazaala abalongo emirundi ena ne bakuleetera n'omusajja eyatomerwa endiga ani gwe omulimu gw'okukuuma abaana abawala ani gwe omulimu obuuzanze definitely a person who will succeed Museveni will be politically impotent nga talina support. The most important principle in politics is one: a powerful leader cannot equally be succeeded by a powerful leader. Moi succeeded Kenyatta, the powerful Kenyatta. Sengo was succeeded by Diouf. Enwanzi was succeeded by who? Bakiri Muruzi. So powerful leaders are never succeeded. Mbaba zitasobola kusikira Museveni. Nekibagamba. Mbaba cannot succeed Museveni. Museveni ayagala political impotence. Si akyagala. Politics bwabeera. Kaunda was succeeded by Chiruba, who was perceived to be a Congolese. Emyaka 5 egisemba egisooka agifugira mu kateni edda mbadde mbaga nti anod edda mu medieval ages gundi fossils bazudde ojja kusanga nti enjovu yedda bwe yayimiranga ewantu ng'abeeno temulaba dakanensi enjuba egibikka very huge omumbogomero ogwedda nga mumala gulya nemulaba nti nebanda abadde ku side eri kakati babusenera ku sowani which means gwe bakugamba nti ba Kennedy bwe bakomawo ba Roosevelt ba Truman
ne basanga Trump mu White House tebamupemboko. Trump abafanana. Why? Batulumani, ba Roosevelt, ba Washington, ba Kennedy, abakankanyanga ensi. Bwe bakoma olwale ne bavuga nti ani ali mu kisenge kyange nti Trump. Nti ono ayogera kino nti ono ti baseka n'okuseka. So therefore, as a political scientist, I wouldn't advise kiza ye yakoze bulungi nnyo yabawadde kubanga ebyabwe tebikyaliko atya tosobola kugoba kiza asingizza musango nosanga bakakozanga bagamba tuddayo mu kooti ate etteeka tulitereeza okujulira kitegeeza the statistical remains ate etteeka tulitereeza ate tuddayo mu kooti. What does it mean? Parliament yote kyafaayo kati sente awo Museveni ng'afuga wabula ekibi kya Museveni kijja kubeera ekintu eki ndi omukazi omulungi bw'akola mu bbaala abasajja bonna abategeevu ne bamutya owa bodaboda yamwetikka. Olwaleero mbadde nina TV gyenvaako nendaba omukazi wa bbeeyi mweru mulungi nnyo abadde awo ku gundi kwani wano ennaakulabi mukazi mulungi nnyo ayambadde black powder agaddewo nembaga mulaba omukazi oyo agenda kulinnya takisi era alinnya takisi asoose nadde eno sawa wanga nnyawo n'alinnya takisi nembaga lwaki mumanyi lwaki oyo alinnya takisi abasajja abategeevu kasaweerookinga nga badduka kaakati mmwe abategeevu muyita abategeevu okuba ne bagudde ne bagenda balye sente mulinde ababodaboda be bagenda okuyiwa ekintu. Okay, wano wetukomye ku 9:88 ng'awuliriza nkwagaliza okusigala ng'okyawuliza bulungi nnyo kulaba naffe abakwako Marketplace Uganda Limited abatuusa ku programu eno ne munnagwe mbadde naye mu studios Tamale Mirundi nkwagaliza ekiro ekirungi.